Hola. Hola. Cuatro mujeres. Maya, you made it. Hola, Ann. Hola. Ann, ¿estás en Tacoma o estás en... ¿Dónde estás? Estoy en Costa Rica. Oh, estás en Costa Rica. ¿Cómo está? ¿Es la casa nueva? ¿Is that the new house? Sí, Oh, sí. Es linda, sí. Está linda, sí. qué bueno. ¿Cómo está el clima? What's the weather like? Muy bueno. Ah, Muy bueno, ¿no? mucho color, pero hay lluvia en la tarde ahora. Sí, mucha lluvia. Sí, Sí, llueve mucho en Costa Rica. sí, sí, sí. Qué bueno que estés allí. Bueno, Sí. Maya, ¿cómo estás? ¿Dónde está Maya? Qué gusto de verte. Yo sé yo sé que estás muy ocupada con las clases y regresar en vivo, returning live y hacer Zoom y clases en vivo, muy difícil, muy difícil. Oh, Sí, sí, yo sé que sí, tienes mucho trabajo, pero sí. gracias por estar esta noche. Deb, hola, ¿cómo estás? Ah, bien, estoy bien. Sí, muy bien, sí, qué bien, me alegro. Y Lindsay, ¿cómo estás? Sorry, got you on mute there, Lindsay. Bien, bien. So, y quiero hacer las presentaciones primero de Lindsay y Deb. I'm going to have them do their mostrar y contar. Maya y Ann, ustedes traten, if you have time esta semana, to put together a mostrar y contar para la próxima clase. ¿Está bien? Max hizo su, sorry, I got something weird on my screen there. Max hizo su presentación, pero no puede estar esta noche, but he can't be here tonight. So, vamos a empezar con Lindsay porque ella tiene su obsequio. She has her object de mostrar y contar en la mano. Entonces, Lindsay, primero, por favor, yo te pongo en spotlight. Dinos primero, I don't know, el vocabulario. Go ahead and just preséntenos el vocabulario. Let me put you on the, oh, let me spotlight. Y vamos a ver. Ok. Cuéntanos el Okay. vocabulario primero. Okay. The first word is la libra, La which libra. is the pound, like weight. Los dedos, fingers. Los dedos Las chiquitos. Los dedos chiquitos. Tiny finger. yeah. Las caras, faces. And then this is a phrase. So antes de que le queden demasiado pequeñas. So that basically means before, and it's referring to Before they get clothes, too small. Yeah. before they get too small. And then agotador is exhausted. Muy bien. Ok, vamos a hacer la presentación y hay dos personas que siempre miran el video. So we also have Daryl and Bob that will be watching the video. Ay, es que es tan lindo. Mira esa cara. He's so adorable. And his happiness is fleeting. So este es mi hijo. Su nombre es Liam. Nació el 5 de noviembre del año 2020 y llegó un mes temprano. Él es mi único hijo y él pesa 5 libras más o menos y casi tiene 5 meses. Oh, cuando nació, when he was born, 5 libras. 5 pounds, or did you want to say 15? No, ahora. 15, what Cinco, did I say? you said 5 libras, 5 pounds. No, I think Oh, you no. said Ahora pesa 15 libras. 15 libras. Yeah. Mira, cara, look at that face. Ay, my. A él le gusta meterse
muchas cosas en la boca, especialmente sus dedos. Liam sonríe mucho, principalmente por la mañana después de haber dormido por unas horas. Y usualmente él llora por las tardes porque está cansado y no quiere acostarse. Oh. También le gusta observar las caras de las personas. Él crece muy rápido y puede usar su ropa solo por unas semanas antes. Solo por unas semanas antes de que le queden demasiado pequeñas. Me encanta mirar a él descubrir cosas nuevas y yo espero el tiempo cuando Liam empieza a reírse. Ah, Todos los... ahora. He just smiled. He just laughed when you said that. You're waiting for him to. I'm waiting for him to laugh. No, he laughed, but it wasn't con la voz. Con la cara. He laughs with his face. Uh-huh. Yeah, he's silent, silencio. Todos los días con Liam son agotadores, pero emocionantes. No le gusta la palabra. He didn't like that word. Agotador. Exhausting. No, yo no soy mucho trabajo. Sí, vamos a hacerte una pregunta. So I'm going to have each of you guys ask her a question. Cualquier pregunta, any question regarding su obsequio, her object, su objeto. Yo empiezo primero. ¿Puedes, por favor, enseñarnos sus dedos? Can you show us his hands, his fingers? Quiero ver sus dedos, sí. Oh, no son muy gordos. No son muy gordos. Hola, Liam. Hola. Hola, Liam. Bueno, Maya, ¿quieres hacer una pregunta? Cualquier pregunta. ¿A qué comida le gusta, Liam? ¿Qué? Nada que, pero ¿qué? ¿Qué comida le gusta? Muy bien. ¿Qué comida le gusta a Liam? Estás en mute, creo. Oh. A él le gusta beber leche. La Solo. ¿Cuándo empieza con comida sólida? No sé. En 2 meses más. 2 meses. Yeah. No, él no tiene dientes. Claro, sí. Todavía no. Muy bien. Leche. Leche es su comida favorita. Anne, ¿una pregunta? Estás en mute. You got that mute? There you go. No. Listo. Que en un día típical. En un día típico. En un día típico. Típico. En un día típico. Un día, sí. I need to say it. En un día típico. En un día típico. ¿Qué haces con tu hijo? En un día típico, Liam bebe leche y I don't know how to say goes to the bathroom. Va al baño. Va al baño. Va al baño en sus pantalones. Y Pañales. Pañales. yeah, his diapers, yeah. En sus pañales y llora mucho
y I don't know cómo se dice spit up. Es como babea, babea. Spit up Babea, same as like drool, babea. Babea is like ba- babea en sus mamás. No, that's no mucho más. Sí. no. Muy bien. It Deb, feels like Groundhog's Day every day. por ahora, por ahora. Bueno, pero llega un minuto cuando empieza a gatear, when he starts crawling. Yeah. Y él va, yo veo esa cara, él va a ser como, Ayúdame. así es Be fe. able to do some interesting things with him too. That'll be fun. Y yo Yeah. veo la cara, así es face, and he looks a little devilish, un poco, Yeah. como travieso, a little mischievous. Got that mischievous. But tan lindo, so cute. Bueno, Deb, una pregunta para Lindsay o para Liam. Liam, ¿hablas español? Sí. ¿Tiene su nombre de una persona a la familia? Ah, sí, su nombre viene ¿de dónde viene su nombre? Liam, no. Liam's nombre media, his middle name. Sí, not Liam's, apostrophe S, remember. El, La- el segundo nombre de Liam. El segundo nombre de Liam es James y James es un nombre de la familia de mi esposa. Muy bien. Bueno, muchas gracias, bravo. Everybody give her a bravo. Adiós, Liam. Cutie pie, oh my goodness. Okay, voy a poner a Deb en el spotlight. Es tu turno. Yo tengo las fotos. ¿Tú quieres que ponga las fotos? Do you want me to pull up the pictures? Or you let me, I can try, but if you got them right there, I'd probably be, I don't know, I can try. I just have solo las fotos. I'd rather just the photos and not, because you have everything on the same page. No, I separated them. All right, so, bueno, trata de hacer screen share. And then tú vas a presentar tu vocabulario. Bueno, yo lo pongo en la pantalla. Dinos el vocabulario. Oh, there, can you guys see that? Yep, ahí Okay. está. There you go. Okay. So, primero el vocabulario. Vocabularia. Wait. I'm gonna back you up. We're still working on pronunciation here. Vocabulario. Vocabularia. Vocabulario. Vocabulario. Yeah. Casa de cueva. Casa de cueva. Everybody, casa de cueva. ¿Qué significa casa de cueva? It's a cave house, a house Cave in the house. cave. Uh-huh. Colinas. Colinas. ¿Qué son colinas? Hills. Son hills. Okay, here we go. Herramientas de hierro hechas a mano. Herramientas de hierro hechas a mano. ¿Qué son? Tools of iron tools made by hand. Handmade iron tools. Uh-huh. Dueno. Eh? That's Wait, owner. is it an enye? Does it got a little mark over that N? Yeah. Tell us the word again then. Like there's a Y after that N? Dueño. There you go. Every time you see that little mark, you pretend like there's a Y after the N. So dueño. ¿Qué significa dueño? Owner. There you go. Owner. Okay, that's it. Muy bien. Ok, vamos. Estoy emocionante porque yo conozco el lugar. I know this place very well. Es increíble. Mis hijas y yo fuimos a Sacramento
Sacramento en las colinas cerca de Granada, España. La gente que vive allí es romani. También se conoce como gitanos. Gitanos, so romaníes, romaníes, Ajá, gitanos, gypsies. Ajá. gitanos. Como gyp- Pero a ellos no les gusta ese nombre. El flamenco pioro se hace allí, pero también es famoso porque mucha gente viviendo en casa de cueva. ¿Hay mucho qué? ¿Hay mucho qué en casa? What? There's a lot of what in casa? Gente, people, Y- oh, y- living. hay mucha gente que vive. Ujú. Okay. Sabemos mucho por las colinas a través de los barrios y les dije a mis hijas, se supone que estamos aquí, solo casas particulares aquí arriba. Las chicas me dijeron que Las chicas me dijeron, so they told me, me dijeron. que ellas sabían a dónde iban, pero era difícil creerlas. So tus hijas sabían, your daughters told you they knew what they were doing, where they were going, but you had a hard time believing them. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, yes. Estábamos caminando por las calles de tierra y pasamos casa con coches viejos, pollos, cabellos y cabras. Caballos y cabras, como fincas, like farms. Caballos, cabras, pollos. En los patios. Ajá. Después de subir las colinas por muchas horas, lleguemos a la casa que actualmente era un museo y restaurante. Ajá, so llegamos. Llegamos, let me hear you say llegamos. Llegamos. So, yo repito, después de subir muchas horas, so after going up, climbing muchas horas, por fin ustedes llegaron a una casa, pero no era casa, era un museo, ¿verdad? Sí, y restaurante. Museo y restaurante. ¿Mm? La casa tenía viejos vestidos de flamenco, guitarras, Guitarras. Herramientas. herramientas de hierro, Hierro. ah, Hierro. hechas mano, fotos y cosas de corridas de toros. Cosas de corridas de toros. We should have done that as vocab as well. Corrida de toros. Oh, sorry, yeah, Bullfight. bullfighting. No. Yeah. ¿Ya hay más fotos? ¿Puedes indicar las otras fotos? Can you put another one on your... Sorry, No, está bien. so es museo. Museo restaurante, que era una antigua casa that used to be an actual home, pero ahora es museo. Las cuevas, casas de cueva. Sí, las cosas Bien. en el museo. Ajá, sí, las cosas antiguas. Sí, Nos, perdón, sigue. Go ahead. nos sentemos afuera, Nos sentamos. nos sentamos afuera y tuvimos pan, queso, aceitunas y vino. Eso fue cuando yo vi la
sartén de paella más grande del mundo. Ajá, una sartén de paella más grande del mundo. Bueno, ahora no es más grande del mundo. It's not the largest in the world anymore, but es muy grande. Es, Um, es sartén. Sartén is a pan. Sartén de paella, a paella pan. Y tu hija es muy guapa. what? Sorry. Tu hija es muy bonita. Sí, sí. ¿Cómo se llama ella? Gracias. Perdón. El dueño me dijo, Dueño. Remember that ñ that el dueño me dijo que hizo paella para 50 personas en esa sartén. Qué bien. Sí. ¿Es todo? Eh, oh, ese fue un día más maravilloso. 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 Un día más maravilloso, sí. No. Es un lugar bello. No sé si ustedes, Maya, Ann, Lindsay, si ustedes alguna vez fueron a España, pero en la zona de Granada, Sacromonte es muy impresionante. Es como dijo ella, she said, es como el hogar de los gitanos. It's like the gypsy home, pero supuestamente supposedly es uno de los lugares de las orígenes del baile flamenco. It's supposedly one of the original places of the origins of um, flamenco dance. But es muy curioso, and te pregunto a ti, Deb, you want to go ahead and take that off the screen so we can see your cara? Okay. There you go. There you go. Una pregunta. Cuando tú entraste, no entraste en ninguna casa de cueva. You didn't go, other than el museo, did you go in any of the casas de cuevas, any of the cave homes? Because No. they're homes built into the caves in the hills of Sacromonte. Es increíble. Pero si tú entras, hay casi todas las casas. Hay gitanos, gypsies, que quieren leer tu mano, they want to do hand readings or la bola de cristal or do, psychic readings o enseñarte el baile o venderte bebida. Es una experiencia increíble y es bueno que lo hayas hecho. So awesome that you did it. Cuando yo fui hace, ay, no, 3, 4 años estuve en Granada porque mi sobrina tomaba clases, my niece was studying there. Y yo fui sola un día. I went and just discovering Sacromonte, that was like segunda vez. Yo entré en una casa de cueva y una señora insistió en leer la mano. And lo grabé. I'm looking for the recording because it's hilarious. She's like, vas a tener un hijo. I'm like, ella no sabe mi edad. She obviously doesn't know my age. No voy a, no. She's like, she's saying all these things. Vas a tener un hijo. Vas a casarte con un español. You're going to have a son. You're going to get married to a Spanish guy. Ok, muy interesante. No ocurrió. Ok, vamos a hacer preguntas. Lindsay, ¿quieres hacer una pregunta? ¿O puedes hacerle una pregunta? ¿A qué año viajamos las casas de cuevas? ¿Tú fuiste? You went too? No, it's a what? How old are they? Momento. I always catch people on this. Because you use the nosotros. ¿Cuándo viajamos? Hold on. We like to include ourselves, right? Wishful thinking, you're using the nosotros form. Oh. That's why I said Viajaron. too. ¿Cuándo viajaron? When did you all? Because when you say cuando viajamos. What year did we all go? ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo fueron? Fuimos
2 años pasada. Hace, no, 2 años pasado. Whenever you want to go say ago, you can't use pasado. Oh, Pasado means like last or past. You can say el año pasado. But to say ago clase, you can say hace 2 años. Did you say 2 años? 2 years, yeah, 2 years ago. Hace 2 años. There's 2 ways of expressing it. And anybody else knows the second way, take yourself off mute and tell me. You can say hace 2 años, or you can say, anybody know? Había, Hmm? había, no? Nope. Hace 2 años for 2 years ago, or 2 años atrás. Ah, Those are the 2 ways. You can use atrás or you can use hace. Hace 2 años o 2 años atrás. Bien, 2 años. Qué bien. Gracias. Anne, hazle una pregunta. You put yourself back on mute. ¿Qué comida en España estaba? No, fue. Wait. Fue tu favorita. ¿Cuál comida? ¿Cuál ¿Cuál comida? Sí. fue tu favorita? Es difícil Difícil. decidir. Hold on, let me hear you say, wait. Let me hear you say difícil. I'm trying to interrupt the bad patterns and replace them. Difícil. Difícil. Yeah, de ser. La sangría. ¿O no es comida? Um, La fruta de sangría. yeah, muchos mariscos. Ajá, sí, mariscos. Qué bien. Sí, Sí. muy buen marisco en España. Gracias, Maya. ¿Cuál es su experiencia favorita No, de why España? are you using su? Because I'm talking to Deb. Right? Use the informal then. You Oh. use the formal. Okay. Your first name, tú. ¿Cuál es tú? ¿Cuál es tu experiencia favorita? Tu experiencia favorita. Muchas cosas, pero Alhambra en Granada, fue Impresionante. yeah, amazing. I don't know. Ajá, impresionante o asombroso. Asombroso. Asombroso, ajá. La Alhambra. La Alhambra en Granada. La Alhambra, clase, está en el otro lado de Sacromonte. From the Montes, you can see dentro de la Alhambra. You can actually see inside of the walls of la Alhambra from the hills of Sacromonte. Did you get to see that view? Yes, and you can see vio mucho de la Alhambra. Not Alhambra, this Alhambra, because the H is silent. Alhambra. Mhm. Oh, that's right. No H. Alhambra. Todo de Granada. Ajá, sí, sí. Es bonito, es bonito. Granada es una ciudad súper impresionante. But then again, there's Toledo and Sevilla. and Sevilla. Okay, bueno, gracias. I think we got everybody here. All right, let me get you on. I think I got you off. Sí, ok, bueno, bravo, Deb, bravo, gracias. Qué buena experiencia viajar con las hijas. How nice to be able to travel with your daughters. Sí, muy bien. Ok, vamos a hacer la tarea, Blancanieves, y espero que en la próxima clase que Maya y Anne presenten, voy a poner en la pantalla parte 2 con las respuestas. Y la primera cosa que quiero hacer
es hablar. Oh, somebody's missing on my screen here. Quiero hablar del vocabulario. So just while you're on mute, repítame. I did it in azul, vocabulario, and there's a couple that aren't on the vocab list that I thought we would talk about for a second, antes de leer y traducir. Y no sé, actually, if you were able to listen to the audio, give me a head nod with Alberto. He's pretty dramatico, no, Lindsay? Mhm. And Deb, Lindsay and Deb, yeah, he's, I told you, he's always trying to entertain his daughter, so he reads everything like he's reading to his daughter. So, bueno. Entonces, the otras dos, Anne and Maya, ustedes tienen el audio. Lo bueno, the nice thing about el audio es que también está la parte 3. Ustedes van a recibir la parte 3 hoy y ya tienen el audio, and then you have the audio for part 3. I'd rather you try to do it on your own first and then listen. Okay, repítanme, and then in your heads, say the meaning before I say it. See if it matches to what you're thinking. Repitan, el cazador. El cazador. Great, I'm gonna put you on mute there. That was nice though. El cazador is hunter. Repitan, acongojado. Acongojado quiere decir anguished or distressed. Repitan, un jabalí. Un jabalí. Me gusta esa palabra. This is kind of a cool word, not for a great meaning, but a cool word. A jabalí es un animal, es un boar or a wild pig. Repítanme, aterrorizada. Aterrorizada significa terrorized. Repitan, sin rumbo alguno. Sin rumbo alguno quiere decir aimlessly. It's literally without any direction, aimlessly. So I don't know if I put this on the lista de vocabulario, but repitan, vagar. Vagar significa to wander around. Es curioso, curioso quiere decir interesante, es interesante, es curioso, porque del verbo vagar viene la palabra vagabundo. I don't know if any of you guys have heard of a vagabundo, but a vagabundo is the way of saying a bum or a street person, and it comes from somebody who wanders around. Repita, la pieza. La pieza significa room, any room. So it's like a sala. It's a synonym with the word sala. Puesta is adapted to be an adjective agreement with mesa redonda, but puesto is technically the past participle of the verb poner. Repitan, puesta. Puesto, puesta quiere decir set. That's why you hear la puesta del sol is the sunset. La puesta del sol. Repitan, al abrigo. Al abrigo in the vocab is sheltered. However, it's often combined with this whole expression here. So literally the whole expression is sure or safe and sheltered, but this is our version, our way of saying safe and sound. Segura y al abrigo, safe and sound. Al abrigo by itself is sheltered, safe and sheltered, or safe and sound. Repitan, la planta alta. You got that figured out in your heads? La planta alta significa the top floor. Repitan, pertenecer. Pertenecer literalmente is to pertain, pertenecer a, to pertain to, pero también es la manera de decir to belong. So to belong to, pertain to belong to. Perdón.
Moving your faces again. Repitan, barbas. You know barbas? ¿Qué son barbas? Indíquenme. Show me what a barba is. Beards. Repitan, jornada de trabajo. The word jornada by itself significa journey or journal. A jornada is a journey or a journal, but a jornada de trabajo, a work journey, significa work shift. Jornada de trabajo is a work shift, so after a long work shift. Repitan, sobresaltada. Sobresaltada significa startled, startled. And it's adapted to be because it's referring to Blancanieves. But if you were looked up the word startled, you're going to find the masculine singular, which is sobresaltado. And then the last one here, repitan, cualquier cosa. Cualquier cosa significa anything. Anything. Okay. Ahora voy a elegir a ustedes. I'm going to be selecting you guys to read. I'll tell you, I'll have you do a couple sentences at a time. And then after translating, I'll talk to you about. So bueno, empezamos con Deb. I'm going to have you read up through dijo, and then if you would translate one sentence at a time. So lee la primera frase y traduce. So read and translate a sentence at a time. Okay. A dar un paseo por el bosque, su Alteza respondió el cazador. To go for a walk in the forest, Her Highness responded to the hunter. Well, no, actually the hunter speaking to so to take a walk or to take a stroll through the forest, Your Highness, he's speaking to her. Responded. Actually, that's what I had. Responded the hunter. Okay. El pobre hombre acongado. You left out a syllable. Acongojado. Acongojado. One more time. Acongojado. 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 There you go. Sabía que sería Sabía que sería incapaz de ejecutar las órdenes de la reina. Sería incapaz de ejecutar las órdenes de la reina. ¿Y qué significa? The poor, distressed man knew that he was incapable of exercising the orders of the queen. Exercising, carrying through. Bien, sigue. Al llegar. Remember double L's like a Y. Al llegar al medio del bosque, el cazador le explicó a Blanca. Wait. Every time I stop you, I want you to repeat because I'm trying to replace the sounds here for you. So okay. I don't know if we're in like a delay or what, but I want you to say le explicó. Le explicó. A la Blanca Nieves lo que sucedía y le dijo. Ok, la traducción for al llegar al medio del bosque. Upon arriving in the middle of the forest, the hunter explained to Snow White what had happened and told her. Muy bien. Bueno, so she said upon or when arriving. So I just want to reiterate to everybody that al in front of an infinitive means when or upon doing the infinitive. So when arriving or upon arriving or upon getting to the middle of the forest, he explained to Blancanieves what
what was going on. So, clase, yo puse aquí porque hay algunos, there's some that you may have had completely different and that probably would be correct, right? So if I use lo que sucedía, then it would be what was happening. But if I use sucedió, which I'm going to go ahead and put first here since I have it in this order, sucedió, if you chose the preterite, which is totally fine. Let me get my Spanish keyboard on here, sorry. Lo que sucedió, and perfectly fine. So if you're like listening or correcting yours and you had that, it works. So what happened, if I use lo que sucedía, then he explained to her what was happening or what was going on. So no hay muy gran diferencia. Muchas gracias. Maya, por favor, lee. I'm going to have you go down to más tiempo right here. Okay. Corre, vete lejos de aquí y escondente Escóndete. escondente, Well, actually, there's not, you're putting an N in here, right here. It's just escóndete. escondete. En donde la reina Reina. reina no puede encontrarte y no regreses jamás al palacio. Palacio. Run far away from here and hide where the queen can't find you and never come back to the palace. Muy bien. Let me comment real quick. The corre, vete lejos. It's kind of weird. You think it really technically it should have a comma. So it's like run, get yourself far away from here. That's what the vete is. Like leave, get yourself far away from here. Okay. You okay? Muy asustada, Blanca Nieves se fue llorando. El cazador mató a un jabalí y le sacó el corazón. Now let me hear you say sacó. Sacó. No, está bien. I was hearing something else, but it was just me. Go ahead. Okay. Very worried. Blanca Nieves frightened. She started to cry. Or she was crying. No, se fue. Se fue is left. She left. She went away crying. She left crying, and the hunter killed a wild boar and took the heart. Y le sacó. He pulled out his heart. He did it to him. The ley is representing the jabalí. So le sacó. He pulled out his heart from him, from the jabalí. Muy bien. So just let me make a comment here again. Clase de se fue llorando is because he says, he's like, tell her, get out. He says, get out of here. So then she left. She left crying is basically what it's saying. Muy bien. Una más. La reina quería que es el corazón de Blancanieves. Pienso el cazador. Pensó. El cazador. Así la princesa y yo viviremos más tiempo. Viviremos. Viviremos. Future yet, but that's a we will live. Well, okay, go ahead and translate. So the queen will think that this is the heart of Blancanieves, thought the hunter, and the princess and I will live longer. Muy bien. So otro comentario, if you had a pensaba here, pensaba will work as fine as well. It's used in the preterite because it's something that's occurring to him at the moment, right? It's not indicating that he had been thinking it was pre-existing. So the best use is preterite, but if you have the imperfect, it's fine as well. Muchas gracias. Okay, let's have you do, I'll have you do tres frases. So,
Anne, I'm gonna have you read up through cabaña. ¿Estás en mute, Anne? See, Ahora. am I now not on mute? I don't know how to unmute. You're good, you're good. Go ahead. Okay. Blancanieves se encontró sola en medio de la oscuridad del bosque. Snow White found herself alone in the middle of the darkness, obscurity, darkness of the forest. Muy bien. Estaba aterrorizada. Creía que veía ojos en todas partes y los ruidos. Que escuchaba. Que escuchaba le causaba mucho miedo. Okay. Yeah, I actually should have le causaban because it's referring to the noises. Okay. So yeah, that's my mistake there, le causaban. Okay. She was terrorized, believing that she saw eyes in all the parts. No, todas partes is the modismo for everywhere. Todas partes means everywhere. And noises that she heard caused them. Le. A ella. Causaban, the noises. They caused her, yeah, much fear. Okay. Muchas gracias. Before you read, I want to comment to everybody. Okay. So primero, I put here, it's fine to use them all in the preterite as well. And the difference will be, so she said she believed that she was seeing eyes everywhere, and the noises that she was hearing, they were causing her. That's what the lay, they did it to her. The lay is indirect. The noises were causing her, doing it to her, making her be causing her a lot of fear. So you can also have it as being complete. So you can say creyó, que vio, y que escuchó, y le causaron. Le causaron. So if you have the preterite on all of them, it's fine, because now the translate would be, she thought, so at that moment she thought that what she saw, she thought that she saw eyes everywhere, and the noises that she heard caused her. So if you put them all in the preterite, it's fine. It's just saying it's all complete. If you put it in the imperfect, it's like we're inside the story witnessing what's going on, that this was happening. Okay. Corría sin rumbo alguno. She ran aimlessly. Right. And so let's do it. So we know why the translation is the imperfect is closer to she was running around aimlessly. Oh, okay. She was running. If you want to use corrió, that's fine. It happened. She ran aimlessly. But it's better because it's still saying that she was doing this for hours until this happened. So go ahead and complete that sentence. Vagaba durante horas hasta que finalmente vio en un claro del bosque una pequeña cabaña. She wandered around for hours until she finally saw a clearing in the woods, a small cabin. Muy bien. Muy bien. So she was running around aimlessly. She was wandering for hours. This is going on. And then suddenly this happened, preterite. Or you can make them both preterite. She ran around aimlessly, done and over with. She wandered for hours, done and over with. But it makes much more sense because it's like keeping this open until this happened, and then it kind of closes the action. These are pretty tough ones here. I don't know how you guys did when you corrected yours. Yeah. Okay, so muchas gracias. Okay, Lindsay, I'm gonna have you go up to camas pequeñas. ¿Hay alguien en casa? Preguntó mientras tocaba
Let me hear you say alguien. Alguien. There you go. ¿Hay alguien en casa? Preguntó Sorry. mientras tocaba a la puerta. Como nadie respondió. Translate each sentence at a time, please. Oh, sorry. Is there anyone home? She asked while knocking on the door. Okay. Como nadie respondió, Blancanieves la empujó y entró. As nobody responded, Snow White pushed the door, and entered. Bueno. Una cosa. You said as nobody, right? Just so everybody knows, this can also translate to since. If you look for one of the ways of saying since is como. Since nobody responded or as nobody responded. Muy bien. Sigue. En medio de la pieza vio una mesa redonda puesta para 7 comensales. In the middle of the room, she saw a round table set for 7 dinner guests. Muy bien. Sintiéndose segura y al abrigo, subió las escaleras que conducían a la conducían a la planta alta, donde descubrió 7 camas pequeñas. She felt safe and sound. She went up the stairs that led to the second floor or the top floor, where she discovered 7 little beds. Muy bien. Muchas gracias. So here talking about the part that are imperfect. These ones, I don't see any that really would work better with the other. Particularmente conducían, because if it's pre-existing or something that's functioning as describing, it's going to be the imperfect. So the stairs that led to, that's the description basically. And then the rest of these are completed actions. Muy bien. So, antes de continuar, before we do the second round of having you guys read 2 sentences each here, unas preguntas. Anybody had any preguntas on la primera parte? No? All right, let's go back. Deb, you're going to do 2 frases up through dormida, profundamente dormida. Starting with haré. Haré una pequeña siesta. Se dijo, estoy tan cansada. I'll take a little nap, she said to herself. I'm so tired. Entonces se acostó y se quedó profundo. Let me hear say Quedó. Quedó. One more time. Let me hear you say quedó. Quedó. There you go. Profundamente. Let's break that down, because I want you saying the u is u, profu. Profundamente. Dormida. Se quedó profundamente dormida. Okay, ¿cómo se traduce? She laid down and stayed deeply asleep. Yeah, so entonces is then she went to bed and she fell deeply asleep. Muy bien. Who did I have go? I think Maya had you go next. 2 frases más, Maya. So, vas a leer hasta vivos colores. La cabana pertenecía. Cabaña. Cabaña. Pertenecía a los 7. Pertenecía. That's tough when everybody. Pertenecía a los 7 enanitos. Enanitos del bosque. The cabin was belonging to. Or just, yeah, belong to. Belong to. Pre-existing, so you don't have to really say was belong to. Belong to. Belong to 7 dwarves.
of the forest. Eran muy pequeños, tenían barbas largas y llevaban sombreros de vivos colores. They were very small, they had long beards, and they wore fun colored hats. Sorry, muchas gracias. I'm reading this wrong. Okay. Bueno, muchas gracias. Continuamos. Who is next? Who did Anne. And go up to sobresaltada. Anne, you're on mute. Crap. There you go. You're good. Go ahead. I'm on my laptop and I'm not used to doing that. Sobre soltar, where is that? You're gonna start with esa noche. Esa Oh, noche yeah, regresaron. esa noche regresaron de una larga jornada de trabajo en la mina de diamantes. That night. That night they returned from their, what did you say it was? Work? A long work shift at the mine. Shift the in diamond the diamond mines. Yeah. Miren, not miren. hay alguien Alguien. Emphasis on that first off. Alguien. durmiendo en nuestras camas. Uno de ellos tocó delicadamente el hombro de Blancanieves y se despertó sobresaltada. Look, there's somebody sleeping in our beds. One of them, Delicately touched. delicately touched the hat. No, what's Blancanieves' shoulder. One of them delicately touched shoulder. Blancanieves' shoulder. Yeah, so and woke her. No. Ella say that. I know that she's being woken up. It's the sobresaltada refers to her. So ella se despertó. She woke up. She woke up. Startled. That's what that is. Okay. Muchas gracias. Lindsay, I'm gonna go ahead and just read up to compasión. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Le preguntaron los enanitos. Enanitos, sorprendidos. Who are you? What are you doing here? They asked her. The dwarfs asked her, surprised. Blancanieves le contó su trágica historia y ellos la escucharon llenos de compasión. Let me say the word his story. This word right here. Trágica. Historia. Right, because he said you pronounced the H. Okay. Snow White told them her tragic story and they listened to her full of compassion. I'm getting a lot of spam. You're getting what? I'm getting a lot of spam calls. Bueno, yo voy a terminar. So, quédate con nosotros. Stay with us. Aquí estarás segura. Here you will be safe. ¿Sabes preparar tartas de manzana? Do you know how to prepare apple pies? Le preguntó uno de ellos. One of them asked her. They're asking it to her, right? Sí, puedo preparar cualquier cosa. Yes, I can prepare anything. Respondió ella contenta. She replied happily. Bueno, una cosa. Parte de la razón, part of the reason that I send you audio from different people is to help you guys practice your pronunciación. And I'm going to I'm going to beg of you guys to go back through this one again, parte dos. It was pretty choppy with the pronunciation from everybody on these. I'm going to have you listen. Now,
of course, you know that Alberto has un acento español, but it's not nearly as strong as many of the Spaniards that I know. Because he's a world traveler and he's actually born in Francia. He's fluent in French. He's fluent in English. He's fluent in Spanish. So he has a much more understandable Espanol, not necessarily understandable, but not as hard of a Spanish accent. But you definitely notice when he'll say like cazador, because the Z's and the C's in Spanish are like TH. So you might have caught that when you're listening to him. But if you didn't listen to the parte dos, well, it's parte tres is connected to parte dos. And you have that audio and I'm sending you the parte tres to do, okay? So please make an effort to spend time going through and repeating him. I was going to give you two things, but I'd rather your concentration be on these stories and reviewing and practicing. So I'm going to be sending you 80 well, let's see, what was this one numbered? 81? Yeah. So I'm going to be sending you 82. I can't pull it up on the screen right now because I don't have it ready. And so, dos cosas entre ahora y la próxima clase. Estudien la lista de vocabulario because I'm going to give you a self-practice quiz on the vocab for Blancanieves in the next class, just for you to gauge how you're doing on that vocab. So no panic there. I know even the word quiz sometimes will make you panic. And it's just to push you to review the vocabulario and completar parte 3, escuchar partes 2 y 3 con el audio y practicar repetir and practice repeating him on the audio. ¿Cómo se llama tu perro, Deb? Everybody go ahead and take yourselves off mute. Deb, ¿cómo se llama tu perro? Se llama Sully. Sully? Sully, S-U-L-L-Y. Yeah. Okay, yeah, okay. Bueno, any preguntas, dudas, comentarios, anuncios o noticias? By the way, mi viaje fue maravilloso. I gotta descansar en la playa, montar en bicicleta, enseñar unas clases de inglés, pasar tiempo con dos amigos. It was, let's just say it's back to the real world now. ¿Qué, Ann? Oh, vamos a la playa mañana. Ay, qué Sí, bueno. playa Tulimar. Ay. Sí, es 2 horas y media de aquí. Ajá. ¿En qué ciudad están ahora? What city you guys in right now? Santa Ana es, No, es Santa Ana. suburbia, es un barrio de San José. Oh, está cerca de la capital. Okay. Sí, mi hija trabaja en San José. Oh, qué bien. Qué bueno. Sí. Bueno, gracias Lindsay por tu presentación. Gracias Deb por tu presentación. Maya, Ann, la presentación en la próxima clase. Que tengan buena noche. Y esta noche yo les envío la parte 3 de Blancanieves. Okay. Bueno, buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches. Chao, chao.